Hi friends, welcome to Cutie Vlogging. Friends, நான் இப்போ எங்கே வந்திருக்க தெரியுமா? Alai Osai ECRல இருக்க Alai Osai ரெஸ்டாரண்ட்க்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே பாருங்க, நம்ம ஃப்ரெண்ட் வந்துட்டார். உங்களுக்கு யாராச்சுக்கும் டாக்கு பிடிச்சதுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த பாண்ட்லேருந்து லைவாக ஃபிஷ் பிடிச்சி கொண்டு வந்தீங்கன்னா குக் பண்ணி தருவாங்க. இந்த பிளேஸே எவ்வளோ நல்லா இருக்கு பாருங்க. ஆம்பியன்ஸே எவ்வளோ செம்மையாக இருக்கு பாருங்க. நாங்கள் என்ன ஆர்டர் பண்ணோம் தெரியுமா? அங்கே லஞ்சுக்கு போனதுனால நான்வெஜ் மீல்ஸ், ப்ரான் பிரியாணி, ஃபுல்கா, ஃபிஷ் ஃப்ரை இதுதான் நம்ம ஆர்டர் பண்ணோம். ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். ஃபுட்டு வெயிட் பண்ணுற டைமில் அகெயின் ஒரு ரவுண்ட்ஸ் போய் இந்த ஆம்பியன்ஸை என்ஜாய் பண்ணேன். நீங்கள் ஈசிஆர் போனீங்கன்னா இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டின்னருக்கு போனீங்கன்னா ஆம்பியன்ஸ் இதோட சூப்பராக இருக்கும். லைட்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க.
எல்லாத்துலேயும் நான் டேஸ்ட் போய் பார்த்தேன். ப்ரான் பிரியாணி சூப்பராக இருந்துச்சு. ஃபிஷ் ஃப்ரை ஓகே, ஃபுல்கா நல்லா இருந்துச்சு. ஃபிஷ் குழம்பு ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருந்துச்சு. ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கல. ஃபுட்டோட ஃபஸ்ட்டு ஆம்பியன்ஸ் தான் ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு. இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் மாடிலையோ உட்காந்து சாப்பிடலாம். இந்த ஹட்டில் உட்காந்து சாப்பிட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. நீங்கள் அலை ஓசை போயிருந்தீங்கன்னா உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துன்னு கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். Bye bye. We meet in the next video. Until then, stay tuned.